next problem. A cylinder has a base diameter 30 and axis 60. Its axis perpendicular to VP and 20 mm above HP. So in this position, we have to draw the front view and top view. As usual, you draw the XY line, XY reference line. This is the vertical plane, front view, horizontal plane, top view. Okay. Axis perpendicular to VP and 20 mm above the HP. So first you have to draw the horizontal line, parallel to horizontal line, perpendicular line 20 mm. Here you draw a horizontal line. Otherwise not required horizontal line. 20 above 20. HP above HP 20. This is the 20. Here you draw this line extend here. From here to you locate the diameter equal to 30. So therefore 30. So therefore from here to here 30, and you take it midpoint. So the midpoint equal to 15. So this is the center. 15 as a radius. You draw the circle here. You draw the circle here like this. Okay, understand? This is the O. Center. You got the front view. This is the 30. Okay. Now we have to develop the top view. From here to you draw the projectors. Here also you draw the projectors. So here is the central axis. From here to you draw dotted lines. Axis length equal to 60. From here, this is the center. You draw the arc 60. You draw horizontal line here. So therefore you can get, if you want to name it here, A1 B dash 2 dash. Here front view, this is the A B 1 2. So this is equal to 40 or 60. So like this we can develop the front view and top view. Understand? Coming to next problem. A tetrahedral of side 40 rests its base on HP and one of its edge perpendicular to VP. Okay. So therefore we know that the tetrahedral, all sides are four triangles. This is the tetrahedral. A, B, C, O. This is the apex. Okay. So therefore this is the tetrahedral. This is to be constructed in the position of base in HP and one of its edge perpendicular to VP. First you draw the XY line.
XY line. One edge is the tetrahedral base, one edge is perpendicular to VP. So therefore, from here, you draw a vertical line perpendicular to XY, where you can locate this point 1, point. From here to, you cut it to 40. Let us say that's the name A, B, C tetrahedral. So this is the midpoint, or otherwise you take it to 40 mm radius and you draw a arc. B has a 40 mm radius, A has a center, you draw a arc. At the same time, the same radius, B has a center, you draw the arc. Automatically they cut it. So therefore, this is the base. ABC. Okay. So in the top view, you can see that you remove. Okay, this is the vertical plane. Front view is the horizontal plane. Top view. So this is you can see like this. This is the top view. From this you can draw the front view. So this is the perpendicular to VP. This edge is perpendicular to VP. In this position, so we have constructed the top view. From this you draw the projector. So this is the parallel to XY. So that this is the true length. True length. O, C, you get the true length. So therefore, from here to you draw the projectors. Axis BD, you draw the not required. From here to you draw the axis from here, axis. So this is the point A dash, B dash convention. This is the, we can see that B dash, A dash, this is the C dash. So here the true length, this is the OC is the true length. So therefore C has a center, 40 as a radius. You cut the axis. Please clearly understand here. OC is the true length. If you set up in this direction, in this position only, you can get the true length. Tetrahedral. OC is the true length. So therefore, C dash has a center, 40 as a radius. You cut the axis, so that you can join this. C O dash and O dash A dash. This is the front view. This dimension is this dimension is 40. You understand that? This is the true side, true edge. You can see here only. Remaining are not true edges. So therefore, C dash has a center, 40 as a radius. You cut the axis. Not do either A dash or anywhere. You cannot cut the 40. So cut the 40 because this is not the true length. You can get the true length at this place or at this place. We can get only C O is the true length, not O. AC is not true length. B O is not true length. So therefore C as a center, you cut it. Okay na? Kello చెప్తా చూడండి. ఇప్పుడు నీకు ఏమన్నాడు, టెట్రాహెడ్రాలు సైడ్ వచ్చి 40 mm అన్నాడు. సైడ్ వచ్చి సైడ్ తీసుకోలేదా, సైడ్ వచ్చి 40 తీసుకోండి. సైడ్ వచ్చి టెట్రాహెడ్రల్ సైడ్కి వచ్చి
40 తీసుకో, 40 mm ఇచ్చున్నాడు ఆల్రెడీ, నో ప్రాబ్లం. 40 ఇచ్చున్నాడు. ఇక్కడ నీకు XY లైన్ గీశాను. ఒక ఎడ్జ్ వచ్చి పర్పెండిక్యులర్ VP అన్నాడు కాబట్టి నేను ABని పర్పెండిక్యులర్ గీసుకున్నాను. XYకి పర్పెండిక్యులర్ లైన్ గీయండి. ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్, ఇక్కడ నుంచి ఏ ఒక పాయింట్ పెట్టుకుని A నుంచి 40తో కట్ చేసుకోండి. దీన్ని కట్ చేసుకొని ఇది 40 అయిపోతుంది. ఈ 40 నుంచి ఎక్కడి నుంచి కూడా A నుంచి సెంటర్గా తీసుకుని 40తో ఒక ఆర్క్ గీయండి. B నుంచి సెంటర్ తీసుకుని ఒక ఆర్క్ గీయండి. ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా నీకు ఈ రెండు జాయిన్ చేయండి. ఇక్కడ ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది. ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్లో ఇక్కడ ఇది చూసారు, ఈ XY లైన్ ఇది ఇక్కడ O ఎట్లా వస్తుంది, ఇది O కాబట్టి ఇది O. దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయండి, దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయండి, దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయండి. ఈ లైన్స్ని ఇది హారిజాంటల్ లైన్ గీయండి. XYకి హారిజాంటల్ లైన్ గీయండి. ఎక్కడి నుంచి ఇటు ఈ లైన్ ఎట్లా జాయిన్ చేయండి, ఈ లైన్ ఎట్లా జాయిన్ చేయండి. ఓకేనా? ఓకే చేస్తే యూ కెన్ గెట్ దిస్ పాయింట్, okay. Then this is the axis, this is the axis. From here to you draw the projectors. Here to you extend this axis, and at C dash you draw this projector, you draw these projectors A dash, B dash, A dash. ఇక్కడ మనకి నీకు ఓసీనే 2 లెంగ్త్ వస్తుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓసీ మాత్రమే 2 లెంగ్త్ వస్తుంది, నీకు వేరేది 2 లెంగ్త్ రాదు. కాబట్టి నీకు ఇక్కడ C డాష్ దగ్గర నుంచి 40 తీసుకుని ఈ యాక్సిస్ని కట్ చేయండి. కట్ చేసినాక C డాష్ O డాష్ జాయిన్ చేయండి. ఇక్కడ B డాష్ A డాష్ నుంచి ఒక లైన్ కొట్టేసేయండి. ఇది ద ఫ్రంట్ వ్యూ, దిస్ ద టాప్ వ్యూ. ఈ విధంగా నీకు ఎక్సాయిడ్రానికి నీకు మనము ఫ్రంట్ వ్యూ టాప్ వ్యూ తీసేయచ్చు అనమాట. ఒకవేళ ఇక్కడ మీకు డౌట్ రావచ్చు, ఇది డౌట్ రావచ్చు. ఇదంతా ఇది 60 degrees ఉంటుంది. 60 degrees ఉంటుంది కాబట్టి 30 degrees తీసుకోండి. 30 degrees తీసుకోండి. లేదనుకుంటే అంతేలే, 30 degrees తీసుకోండి. 30 degrees లైన్ కొట్టండి. ఎక్కడి నుంచి కూడా 30 degrees తీసుకోండి. ఇక్కడ నుంచి 30 degrees తీసుకోండి. 30 degrees తీసుకొని లైన్ కొట్టేసేయండి. దీన్ని ఇట్లా లైన్ ఎక్స్టెండ్ చేసి దీన్ని కట్ చేస్తుంది కదా, దీన్ని కట్ చేస్తుంది. ఇది ద సెంటర్ O, అది దట్ ఈస్ a సెంటర్ O. ఫ్రమ్ దిస్ యూ డ్రా ఏ ప్రొజెక్టర్. ఇది చేయాల్సింది. 30 degrees, ఇది 30 degrees. ఇది సెంటర్ O నుంచి ప్రొజెక్టర్ వేయండి. సో ఇది టెట్రాహెడ్రాన్కి ఫ్రంట్ వ్యూ ప్రాబ్లం. హెక్సాగనల్ పిరమిడ్ బేస్ ఆన్ ది HP and a side of the base parallel to and 25 mm in front of the VP. Draw its projections. Length of the side 40 and axis 65 long. Okay, you draw the first, you draw the XY line is the VP, front view, HP, top view, XY line. First we have to start 25 in front of the VP, and the side is one side is parallel to VP and 25 mm in front of the VP, side 40. So therefore from here to you draw one vertical line XY to look at this is the 25 mm. Is 25 mm. Here you draw the horizontal line. Hexagon side equal to pyramid, hexagonal pyramid. Hexagon side equal to 40. Here you 40 is the point. This is the take as use the draw horizontal line to XY, parallel to XY. First you draw the vertical line XY. You look at this point 25, cut it. This is the 25 in front of the VP. Then at this point you draw a horizontal line with respect to XY. If you take this point, this point as a center. With 40 you cut it to this line, Okay, here you have to construct the hexagon. You know that how to construct the hexagon. You put it 120 degrees here,
120 degrees here, and you put it here also 120 degrees. 120 degrees. This is the center. This is the center. 120 degrees. You draw the line. You draw the line here also. Okay. Here also, and again simple construction. You project the lines. You project these lines. From here you need not set up once again the angle. This is the center. This is the 40. This is the center. 40 as the radius. You cut it. You cut this line. The same way here also, you take the center. 40 as the radius. You cut this line. You join these lines. Automatically this is the parallel line. So we can get the hexagonal pyramid base. Base is the top view. Now we have to develop the front view. This is the side is parallel to VP, 25 in front of the VP. So in this position we develop the top view. Let it give names. A is the central point axis. B, C, D, E, F. From here you draw the projectors. From here first you draw the axis line. You draw the projector. So you draw the projector from here to the axis. This is the center. You cut it to 60. So therefore this is the axis. Please understand that this is the axis. That should be dotted line. Let us see here. Next, okay, from you draw the projectors. You draw the projectors like this. So these both are in the same line. Because this is parallel, they both are in the same line. These both are in the same line. So the name is A dash. This name is front view. Therefore this is the front view. So therefore this is the B dash, F dash. Here is C dash, E dash. Is the D dash. Okay, from here this length equal to 60. This is center. 60 as a radius. You cut it. This is the point. This is the apex point. O. From here you join simply B dash, F dash. You join this line. The same time A dash as a center. You join this line. At the same time O as a center, C dash as a C dash and O you join. This is the O. Let us say that this is the O dash. You join this C to O and the D dash to O. This is equal to the axis. This is the axis length equal to 65. Okay, what are the dotted lines here? No dotted lines because C and E is passing through the same line. So therefore C line is coming over the CO coming over the EO. So therefore this is the full length. This is the full lines. This is the axis. Okay. Again I will explain in Telugu. You see that ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నాడు చూడండి. హెక్సాగన్ పిరమిడ్ ఇచ్చాడు. బేస్ ఇన్ HP అన్నాడు. A side of the base parallel to and 25 mm in front of the VP అన్నాడు. Draw the projections అన్నాడు. Length of the side equal to 40 అన్నాడు. Axis 65 అన్నాడు. కాబట్టి దీనికి మనం ఫ్రంట్ వ్యూ బేస్ హెచ్పిలో ఉంది కాబట్టి నువ్వు ముందు దానికి టాప్ వ్యూ డెవలప్ చేసుకోవాలి. 20 mm ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద VP పెట్టాను. ఒక లైన్ కొట్టాను. XY ప్యారల్ ఒక లైన్ కొట్టాను. ఈ డైమెన్షన్ ఈక్వల్ టు ఇదంతా అని చెప్తున్నాను. ఇది డైమెన్షన్ దీని డైమెన్షన్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ చూపిస్తాను. లేకపోతే ఎక్కడ చూపిస్తాను.
ఇక్కడ చూపిస్తా చూడండి. ఇక్కడ ఇది 40 ఓకేనా. 40 ఇది కూడా 40. ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్ ప్యారలల్ కొట్టండి. ఇక్కడ నుంచి 40తో ఒక లైన్ కొట్టండి. ఈ 40 దగ్గర 120 డిగ్రీస్ పెట్టండి. ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర 120 డిగ్రీస్ పెట్టండి. 120 డిగ్రీస్ పెట్టండి. పెట్టేసి ఇక్కడ నుంచి 120 డిగ్రీస్ పెట్టింది. ఈ పాయింట్ కూడా ఒక లైన్ గీయండి. ఇక్కడ కూడా ఒక లైన్ గీయండి. 40తో దీన్ని కట్ చేయండి. ఇక్కడ కూడా ఈ సెంటర్ తీసుకుని దీన్ని 40తో కట్ చేయండి. కట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ డిగ్రీస్ పెట్టడం తలనొప్పి కదా, ఎందుకు, ఇది ఈ లైన్ ఉంది కదా, దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయండి. ఈ లైన్ ఎక్స్టెండ్ చేయండి. ఈ లైన్ కూడా ఎక్స్టెండ్ చేయండి. ఎక్స్టెండ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ సెంటర్గా తీసుకుని 14 రేడియస్కి తీసుకుని ఈ లైన్ కట్ చేయండి. అదే ఇక్కడ సెంటర్గా తీసుకుని 14 రేడియస్కి తీసుకుని ఈ లైన్ కట్ చేయండి. కట్ చేస్తే యూ గాట్ పాయింట్స్ హియర్. నీకు యాంగిల్స్ పెట్టడం తలనొప్పి కదా, ఇది ఈజీ వే. కట్ చేసుకోండి. తర్వాత ఇది తీసేయండి. ఏమన్నా అవసరం లేదు, ఉండకూడదు. కట్ చేసావు కదా, అయిపోయిన తర్వాత ఈ కట్ చేయండి, జాయిన్ చేయండి. మనకి ఇక్కడ హెక్సాగన్ వచ్చేసేసింది. ఇప్పుడు దీనికి ఫ్రంట్ గీయాలి. దిస్ ఆర్ టాప్ వ్యూ. ఫ్రంట్ గీయాలి. ఫ్రంట్ ఏముంది, ఇది యాక్సిస్, సెంటర్ పాయింట్ యాక్సిస్. దీన్ని దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయండి. ఇక్కడ నుంచి XY లైన్ నుంచి ఈ యాక్సిస్ ఎక్స్టెండ్ చేయండి. పర్పెండిక్యులర్ గీయండి. గీసి దీన్ని 60తో కట్ చేయండి. ఇది ఇక్కడ నుంచి సెంటర్గా దీన్ని 60తో కట్ చేయండి. కట్ చేయండి. ఈ ప్రొజెక్టర్స్ అన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయండి XY లైన్ మీదకి. ఇది A డాష్, ఇక్కడేమో B డాష్, F డాష్ ఇక్కడ ఎక్స్టెండ్ చేయండి. అదేవిధంగా దీన్ని కూడా సీను ఈ ప్రొజెక్టర్ దీని మీదకి ఎక్స్టెండ్ చేయండి. దీన్ని ఇక్కడ ఎక్స్టెండ్ చేయండి. ఎక్స్టెండ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ A డాష్ నుంచి ఇక్కడ ఓకే జాయిన్ చేసేయండి. ఇక్కడ B డాష్, O డాష్ ఇది జాయిన్ చేసేయండి. ఇక్కడ నుంచి కూడా మీరు C డాష్, ఈ డాష్ని దీన్ని జాయిన్ చేయండి. D డాష్ని కూడా దీన్ని కూడా జాయిన్ చేయండి. దట్స్ ఆల్. జాయిన్ చేసిన తర్వాత ఇవన్నీ ఏది డాటెడ్ లైన్స్ వస్తే చూసుకోవాలా. ఇక్కడ ఇది సేమ్ లైన్లో ఉంది కాబట్టి ఇది డాటెడ్ లైన్ వస్తుంది. ఏది FO డాటెడ్ లైన్ వస్తుంది, దానిపైన BO వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి ఇది ఫుల్ లెంగ్తే చూపించాలి. అదేవిధంగా C కూడా ఫుల్ లెంగ్తే చూపించాలి. ఇది 65. సో దిస్ ఇస్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ అండ్ టాప్ వ్యూ ఆఫ్ దిస్ ప్రాబ్లం.